Dámy a páni, monštra, monštroidi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Follow štvorečky. Dámy a páni, ideme vstúpiť do mysle Kelloga, pretože to je naša jediná ďalšia stopa, ako prísť na to, ako sa dostať do inštitútu. Piper nám tu behá okolo našej energozbroje a si obdivuje našu krásnu X01 Mark 5. Oh je to tak sexy Piper, že najradšej by si do nej skočila, prebehla sa v nej a rozbila držku pár supermutantom, ale na to si budeš musieť požičať nejakú moju staršiu zbroj v Sanctuary. OK, tak sa teda maj v Sanctuary, pretože do X01 ťa rozhodne nepustím. Dámy a páni, nebudeme zdržovať a poďme rovno sadnúť si do Memory Lounge alebo do tejto pamäťovej bubliny, ktorá by nás mala preniesť do mysle práve samotného Kelloga. Som zvedavý, ako tento bullshit dopadne. Piper? Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. OK, že pamäť nemusí byť stabilná, ale drž sa. Je to zdegenerované, ale je to tam. Dámy a páni, som zvedavý, čo sa teraz stane. Dostať sa do mysle jedného z najdrsnejších žoldnierov bude určite prdel. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the institute's location. Aha, že sa nás bude snažiť viesť cez nepoškodené... Aha, cez nepoškodené pamäťové časti a budeme dúfať, že nás to zavedie na nejakú stopu inštitútu. Zaujímavé, holy crap. Aha, my sme neviditeľní v podstate podobne ako práve keď používame Stealth Boy. A máme ísť po týchto neurálnych, neviem čo, úzloch, alebo čo to Oh, hello, tu máme niečo. Access memory. Mom knew how it was. Aha! She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. It doesn't matter now, though. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. OK, vyzerá to tak, že podľa všetkého toto je mladý Kellogg, alebo my, alebo ja. A mal docela hnusné detstvo. What a joke. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop sending you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio. All useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it.
if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. Aha, takže spomienka skončila. Dámy a páni, Another intact memory close to you in temporal sequence. jo, tu máme ďalšiu cestu. Vyzerá to tak, že mladý Kellogg bol docela mal prúser, pretože ho máti byl otec, že ho, a jeho najskôr byl otec bol ožran, bolo tak vidieť. Inak mladý Kellogg podľa všetkého vyrastal práve v NCR, čo je Kalifornská republika, vlastne novozniknutá Kalifornská republika, je to zväz vlastne ako keby týchto štátov. Práve z NCR ste sa mohli stretnúť v Fallout 2 a v New Vegas, kde bojovali proti práve tým legiám. A vyzerá to tak, že práve mladý Kellogg vyrastal v NCR, mali docela problémy a matka mu už v mladom veku dala pištoľ a povedala mu: toto je jediná vec, ktorá ťa v tomto svete ochráni. To je jediná vec, že vraj sa má starať o rodinu, pretože jeho otec je úplne na níž a bla bla bla, takže docela prdel. A tu máme nejaké ďalšie spomienky. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah, you've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. No, it's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Takže podľa všetkého Kellogg mal normálne rodinu. Kellogg mal v podstate dieťa, mal ženu, akurát, že on neprišiel, pretože sám v tej spomienke hovoril, že neviete, čo je to šťastie, dokedy o neho neprídete, že si ich vôbec nezaslúžil a nič podobné. Vyzeralo tak, že odišli z NCR a tu vytváral Kellogg nejaký gang alebo niečo také, aby ich ochránil, zabezpečil ich živobytie a takéto niečo, ale podľa všetkého o nich nakoniec prišiel, pretože to sám hovoril. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found
another memory to try. I'll connect you. Že podľa všetkého nejakí skurvisiny uniesli jeho rodinu, zabili mu ženu a dcéru. Tam predpokladám sa práve zvrhol Kellogovov život v docela pekné sračky, avšak podľa všetkého sa im išiel pomstiť. Podľa všetkého ich rozstrelá asi na sračky, kdokoľvek to bol, najskôr nejaký gang, ktorému šlapol na to, na pety. There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. I don't remember much from that time. It all kind of blends together. There was almost always a bar, though. That's universal. Suit yourself. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And, you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Takže potom, čo sa stalo, tak na dlhé roky sa stal z Kelloga proste nájomný žoldnier, ktorý robil za peniaze doslova čokoľvek. A keď mu nechceli náhodou zaplatiť, hlavne na novom mieste, tak sa rozhodol, že to vyrieši po svojom, že dlho sa tak nedialo. Z toho života, z tých rokov si moc nepamätá, jediné, čo tam bolo vždy spoločné, je to, že sa vždy ocitol v nejakom bare. Že začal chlastať, začal robiť žoldniera, evidentne v tom bol hodne dobrý a tak viedol svoj ďalší život. I finally ended up in the Commonwealth. A tu už máme inštitút. Ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't going to be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. Glad you decided to... First synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. You heard all sorts of rumors about the Institute, but I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement. Suited me just fine. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate.
Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. OK, takže podľa všetkého... There's one that looks mostly intact. Connecting now. Sa po dlhej dobe ocitol v Commonwealthe, nasraný na celý svet. A chcel sa celému svetu pomstiť. A tam začal brať prácu. A začal šlapať na päty práve inštitútu, pretože väčšina jeho práce možno obnášala, alebo dosť jeho práce obnášalo likvidáciu syntetikov. Inštitút v tej chvíli nemal s povrchom moc známosti. Operovali tak nejak pod povrchom a to, čo sa dialo na povrchu, to, čo sa dialo v reálnom svete, na to využívali syntov, ale to nebolo zrovna ideálne. Inštitút nakoniec zistil, že Kellogg je hodne nebezpečný, likviduje ich syntov a tak nejak sa im mieša do ich práce, takže ho kontaktovali, takto sa stretli a Kellogg im povedal, robím len to, za čo mi ľudia platia. Jedím odtiaľ to jedinú cestu. A tá cesta je, keď si ma najmete vy, tak budem pracovať pre vás a nemusím ísť proti vám. A ona mu na to povedala, že možno nevie, v akej je situácii a videli ste, čo sa stalo. Poslala na ňu syntov a on syntov totálne zlikvidoval, ona z toho bola celá hotová a určite mu povedal, zaujímavé, môžeme si teda pohovoriť o tej práci a tak vznikol práve, tak vlastne začal Kellogg pracovať pre inštitút. Permanentne. OK, tuto máme ďalšiu spojenku. Dámy a páni, to vyzerá ako náš vault. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. I didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course, neither did they. Not really. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Holy crap! Dámy a páni, sekundu, ja to na chvíľku stopnem. Vyzerá tak, že Kellogg sa stal hlavným vodcom alebo hlavným operátorom inštitútu v Commonwealthe a potom išiel na túto misiu, o ktorej moc nevedel, ale dokonca ani oni nevedeli, pre koho idú. Že nevedel som, pre koho idem. A vyzerá to tak, že ani oni to nevedeli. Asi hovorí o nás. A ďalšia vec, čo povedal zaujímavé, my sme ostatných nezamrazili späť. Len toho jedného. Oni zamrazili späť len nás. Tí všetci mŕtvi. To nebolo zlyhanie systémov. Oni ich zabili ich inštitút. Nechali ich rozmrazených a podľa všetkého zamknutých v týchto komorách. Len nás zmrazili späť. Holy crap. Oni ich tu všetkých nechali pochcípať. Len nás zmrazili späť. A čo povedal sám Kellogg? A to bola veľká chyba. Že nás jediných nechali žiť. Oh yeah. Kellogg sa na tom už presvedčil. Kellogg sa o tom už presvedčil. A na rade je inštitút. Otváraj to. Počkaj, to je primárny subjekt? I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but I never liked to. And yeah, I guess it did remind me of her. Yeah, I'm a cold-hearted bastard for sure, but still human. Better this way, though. Better than taking her kid and leaving her alive. Lepšie to bolo touto cestou. Lepšie zobrať jej... Lepšie, že ju vlastne zabil. Lepšie, než zobrať jej dieťa a nechať ju nažive. Nerád zabíja deti, ale... občas sa tomu proste nevyhol. Je to proste chladnokrvný bastard. Even then, I knew it was a mistake leaving him alive. I understood that kind of revenge. No one better.
But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if he somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If he could take me out, they won't be able to hide from him for long. Toto bolo dobré. Už vtedy som vedel, že toho bastarda nemá nechávať nažive. A myslel som si, že keď sa nejaký slabúčký týpek spred časov vojny dostane proste, nejakým spôsobom dostane z toho zmrazenia, tak to nebude nejaký problém. Podcenil som ho. Ale jedna vec ma utešuje. To, že keď bol taký drsný, aby dostal mňa, tak si teraz prichádza pre inštitút. Inštitút dostane to, čo si zaslúži. Holy crap. No to sme my. Almost. Everything's going to be fine. Come here, baby. No, I've got him. Let the boy go. I'm only going to tell you once. I'm not giving you Sean. God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have the backup. Jo, stále máte zálohu, ale tá záloha si príde pre vás, mamrti. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. I'm sorry you had to go through that again. Je mi ľúto, že si cez to museli znova. Intact memory. Whenever you're ready. Aha, našla ďalšiu spomienku, kedykoľvek si pripravený. To už je Sean a Kellogg po pár rokoch, po dobrých pár rokoch. Is that your son? His whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Počkaj. Ak správne chápem, Kellogg teraz naznačuje, že celé to bol jeden obrovský plán, nechať nás nažive, vypustiť nás presne v tom istom čase, že nemôže to byť náhoda. Toto nie je ako starý muž, to bude asi nejaký veliteľ inštitútu, pracuje. Časovanie je príliš príhodné. Dámy a páni, že by inštitút celý čas plánoval nás naschvál nechať nažive a po pár rokoch nás vypustiť, takže oni vlastne možno plánujú aj s tým, že ich nájdeme? What? Pretože Kellogg teraz sám hovorí, že je to príliš príhodné na to, aby to bola náhoda. Že sme sa teraz zobudili a že preto sú ubytovaní v Diamond City, doslova to vyzerá, ako keby to bolo naplánované, ako keby boli návnada na nás. Že by sme nakoniec neboli celý čas, že by nakoniec celý čas hlavným cieľom nebol Sean, ale my? Wow. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Yeah. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. Jo, on teraz hovorí sám, že to nebol jeho nápad. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. To nebol jeho nápad byť ubytovaný v Diamond City, že tu sedeli, že by to on určite nespravil. To bol proste nejaký projekt starého muža, práve toho asi vodcu inštitútu, že tu mali zostať. Ako návnada pre nás, ako stopa za Kelloggom a tým pádom stopa pre inštitút. K inštitútu. Are you fucking kidding me? Že by to inštitút celé do bodky mal naplánované? Kurser. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. To je ten, čo Deacon hovoril, že keď zbadáme kurzera, máme utekať. They were killing machines, pure and simple. Aha. Smarter,
Stronger and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Takže korzery sú vlastne tá tretia trieda syntov, akurát, že ešte vylepšení. Dalo by sa povedať štvrtá trieda. Tretia trieda sú synti, ktorí sú nerozoznateľní od ľudí. A korzery podľa všetkého sú v podstate niečo ako terminátori. Špeciálne jednotky inštitútu doslova vytvorení na zabíjanie. Sú super kurva nebezpeční. Pretože pamätáte si, Deacon v jednej misii hovoril, že keď zbadáš inštitútneho korzera, zdrhaj, zober nohy na plecia, zdrhaj. Oh yeah, už sa teším na stretnutie s inštitútnym korzerom. Okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to Oh him shit. and hold still. Okay. Takže Sean ani nevie, že sme jeho otec. On si myslí, že asi nejaký starý zmrt šéf inštitútu je jeho otec. Pretože teraz ten kurzer, Sean sa opýtal kurzera, že bereš ma späť k môjmu otcovi? Áno. X688. Ready to relay with Sean. What? Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. What the fuck was that? Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Teleportácia. To je prečo nikto nenašiel vchod do inštitútu. Žiadny vchod není. Oni sa tam teleportujú. No do piči, tak tí majú iné technológie, dámy a páni, keď majú teleportáciu. OK, takže, čo sme sa dozvedeli je, že majú teleportáciu. Sean si myslí, že jeho otec je nejaký dilino z inštitútu. A že, sekundu, ja to stopnem, že niekde utiekol nejaký vedec z inštitútu, ktorý pracoval v inštitúte a že momentálne je rogue, utiekol odtiaľ a inštitút po ňom ide, pravda, že? Pretože je to vodítko k inštitútu a Kellogg ho má zlikvidovať. Lenže my sme Kellogga našli práve pri tom, ako sa pripravoval na asi zlikvidovanie, pretože tam sme už počuli, že nejaký renegade, nejaký odpadlík inštitútu je. A Kellogg sa ho vtedy pokúšal asi zlikvidovať, takže to bude naše vodítko, dámy a páni. To bude 100% naše vodítko inštitútu. Tento odpadlý vedec. Ten bude vedieť, ako sa dostať do inštitútu. No shit, tu je niekde rádio do piči. Kde? Ja chcem rádio vypnúť rýchlo. Prdele, kde je tu rádio? To bude zase copyright 100%. Ono je niekde nado mnou, čo? Ja ho nemám zapnuté, ja ho nemám zapnuté. No nič, to dúfam, že to nebude copyrightík, pretože jestli áno, tak ma mrdne. Ježiš, to bude určite copyright. Piči, kde je tuto rádio? Počkaj, ja musím najprv nájsť to rádio, pretože toto nie je možné. Kurva! A už ho nepočujem. Už ho, chvála Bohu, nepočujem. Dobre. OK, poďme od začiatku. Ako sa cítiš? Docela fajn. I'm okay, doctor. Thank you. That's good, but I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure there's no long-term damage. Are you ready to talk about what happened in there? Si pripravený rozprávať o tom, čo sa tam hore stalo? Alebo tam dole stalo?
There's more than one person who knows about the Institute. Virgil, that scientist who escaped. I didn't know Institute scientists could defect. This changes everything. He could answer all sorts of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That can't be right. No one would risk going there. Glowing Sea, dámy a páni. Glowing Sea je oblasť, ktorá je totálne zamorená radiáciou. Padlo tam asi najviac atomových bomb alebo čo. Práve tá zelená búrka vždycky, keď príde, tak to znamená, že vejú vetry z Glowing Sea a prinesú tú obrovskú radiáciu do celého Commonwealthu. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the Glowing Sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Okay. I'll find a way to get through the rads. Don't worry. Good luck. And be safe. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Hej, takže Valentine na nás čaká hore. Musíme sa dostať práve do tohto Glowing Sea. Musíme sa dostať práve do tohto Glowing Sea, pretože tam by sa mal nachádzať odpadlík inštitútu menom Virgil, ktorý sa tam schováva. Pravda, že Glowing Sea je totálne zamorené radiačné miesto, ale myslím, že v energozbroji to nebude nejak extra veľký problém. Robkofán, dámy a páni. Krognakt Barbarian Holotape Game, to sa určite šikne, pretože poberieme aj ostatné veci, keď už sme tu. Takže dámy a páni, vyzerá to tak, že ďalšia cesta nás zavede práve do Glowing Sea za hľadaní tohto Virgila a to je vynikajúce, pretože do Glowing Sea sa neplánuje vydať ešte hodne dlho. Viete prečo? Pretože teraz je ideálna príležitosť práve v tejto časti hlavného príbehu zastať a robiť plno vedľajších misií, prehľadávať, robiť vedľajšie misie pre Railroad, robiť vedľajšie misie pre Bratstvo, alebo hlavné misie pre Railroad, vedľajšie misie pre Bratstvo, robiť nejaké misie práve pre Minutemenov, proste jednoducho spraviť veľa ďalších vecí mimo hlavnej línie. Takže dámy a páni, nasadíme späť do našej energozbroje, ideme sa pozrieť pravda, že za Nikom, že Nick by mal byť teraz konečne schopný s nami znova chodiť, bez toho, aby sme museli po príbehovej stránke ho nejak hľadať. Že najprv teraz bol postavený v Diamond City a teraz by čakal tu, takže keby sme ho poslali späť, tak by sme sa ho nevedeli dopátrať. Preto som aj chcel teda prejsť túto hlavnú líniu. Makeshift battery, to už nemôžem zobrať. Oh shit. OK, Nicky. Jak sa máš? Dúfam, že aj ty si prešiel celou tou procedúrou v pohode. Nick, hope you got what you were looking for inside my head. That was right. I should have killed you when you were on ice. Dúfam, že si v mojej hlave našiel to, čo si chcel. Mal som pravdu. Mal som ťa zabiť, pokiaľ si bol zmrazený. Kellogg? Nehovorte mi, že Nick sa zmenil v Kellogga. What did you say? What? What are you talking about? You feeling all right, Nick? Yeah, I'm fine. Why? Práve si znel jak zasraný Kellogg, preto... You sounded like Kellogg just then. Did I? Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Ježiš, I could head back to Diamond City, since you've got company already. Amani hovorila, že nejaké zvyšky Kellogga môžu zostať práve, alebo stopy, čiastočné stopy Kellogga môžu zostať v Nickovi. No to bude sranda. Nick bude celý čas Nick a potom raz za čas nám zapotí niečo Kellogg. Ty vole, tak to by bol masaker, keby sa toto naozaj dialo. OK, Glowing Sea. We have to head into the Glowing Sea. Any advice? I'm a synth, so radiation isn't much of an issue for me. But that suit of power armor you've got on might be the guardian angel you're looking for. That, or you could buy up all the Rad-X and Rad-Away you can find from any chem dealer who's got it in stock. OK, že naša power armor by mala byť dostatočne silná na to, aby odolala radiácii. Jo, no proste keď ste v power armore, tak tá radiácia je o mnoho slabšia než práve inokedy, pretože to má obrovskú radiačnú ochranu. You are the risk, si risk. Nick není nikdy risk. Keep Piper, zoberieme si Nicka. Jo. Chcem chodiť ešte stále s Nickom. S Nickom ešte nemám takú tú reputáciu, ktorú by som chcel, takže send Piper to...
Ty vole, Sanctuary Hills asi, jo, v Sanctuary si ju určite nájdem. Že Piper ide do Sanctuary a my sa vydávame znova na púť s Nickom Valentineom. Dámy a páni, ešte ma napadá, tuto v Good Neighbors som moc teda nebol pozerať. Takže, čo by som mohol spraviť je, že ešte by som v tejto epizóde poprehľadával tuto Good Neighbors, pretože to je vlastne malé mestečko a mohli by sa tu fakt nachádzať zaujímavé questy, zaujímavé všelijaké akcie a čo ja viem, všelijaké príbehy a uvidíme, čo tu nájdeme, uvidíme, čo sa tu bude dať polútovať. Minimálne by som sa chcel stretnúť s tým Finom, to je ten hlavný tohto Good Neighboru, keď si pamätáte, keď sme vošli do Good Neighboru, ten, čo tam upichal toho bastarda, ktorý sa nás snažil vidieť až smrti. Takže aj toho by som možno išiel pozrieť. Ok, warehouse, to máme zamknuté. Jo. I say something? What? What kind of history? O čom? Čo? What kind of history are we talking here? Well, this one's straight out of the archives. Once upon a time, in the land of Boston, there lived a king of organized crime, Eddie Winter. He was a bad man who did a lot of bad things, hurt a lot of innocent people. But he knew the end was coming, so he sealed himself inside a personal shelter located underneath a sub-shop he used as a headquarters. Počkaj, what? Prečo mi toto všetko rozprávaš? Čo je pointa? Your point being? The story gets even more twisted. The arrogant bastard wanted to cheat death, live forever, so he could come out of that shelter someday into this brave new world. Sound familiar? Only Eddie didn't want to be a frozen banana. No cryo sleep for him, no. He invested his money in some sick, crazy radiation experiment. On nám hovorí o nejakom zločincovi, evidentne z preddoby ešte Veľkej vojny asi, lebo on má pamäť toho detektíva z preddoby Veľkej vojny, o nejakom zločincovi, ktorý sa zavrel do nejakého svojho vlastného vaultu a chcel tam vlastne prežiť vlastne, alebo stať sa nesmrteľným a robil tam nejaké radiačné experimenty. Right. Eddie Winter went and turned himself into a ghoul 200 years before it was fashionable. Hell, he was probably the first one. And I'm convinced that he's still locked inside that shelter. Safe and sound. Ready to come out and begin his evil reign all over again. I'm gonna find him and kill him, so that never happens. You in? Pred 200 rokmi sa Eddie zavrel do tohto shelteru, do tohto vaultu a nechal sa zmeniť na gúla 200 rokov predtým, než to bolo v móde a že on teraz ho plánuje vypátrať, zlikvidovať predtým, než sa odtiaľ vykope a začne zase riadiť po Commonwealthe. Či sme v tom s Nickom. Že či ideme do toho s Nickom. I don't get it, Nick. Why kill Eddie Winter, even if he is still alive? This sounds like some kind of vendetta. I've got memories. My girl. They're not really my memories, I know that. They're Nick's. But the girl, she was real. She was beautiful and innocent, and Winter killed her. Aha. Now he's got to pay the price. So, knowing that, are you in? Takže vyzerá tak, že ten ozajstný detektív, čo žil pred 200 rokmi, ktorého Nick má personalitu, zabil, alebo lepšie povedané, ten Winter, ten skurvisín, zabil práve Nickovú dceru, alebo lepšie povedané toho detektíva Nicka, ktorý naozaj existoval. A teraz sa Nick Valentine, ako robot, chce tomu mamrdovi pomstiť. Pravda, že Nicky, ideme po skurvisínovi. You're a good man. Now, I know where Winter's vault is, but the door is sealed with a complex numerical code. Lucky for us, Winter's arrogance knew no bounds. Back in the day, he recorded 10 holotapes, incriminating different criminal associates. On each one, he hit a single number. We find all of those holotapes, we get all the numbers. We get all the numbers, we get the code. And then we get Winter. I've been putting together a file on this one for a while now. There's a pair of holotapes in here worth listening to.
including one of Winter's. I managed to snatch from the Cambridge police evidence lockup before getting swarmed by ferals. My gut tells me the Boston police evidence terminals are the key to cracking this one. It's probably worth paying a visit to any of the departments you might have stumbled across. OK, takže že vraj po celom Commonwealthe alebo po policajných staniciach sú rozhľadané pásky. Na každej páske je číslo, ktoré by malo byť časťou kódu do tohto Winterovho vaultu, ktorý si on postaval. Nick pozná práve, kde ten vault je, ale nevie kód do neho, takže budeme musieť nájsť 10 holopások a z nich vlastne nájsť tento kód a otvoriť trezor práve k tomu Eddiemu Winterovi a potom ho následne zlikvidovať. To znie kurva zložito na môj vkus do prdele. No okej, poďme sa ešte pozrieť, ako vravím tuto po Good Neighbor, pretože to má hodne sa... What? To si savenem a idem to vyskúšať, čo sa tu deje. What? Ok, jeden triggerman dole. Druhý triggerman dole. Tretí triggerman dole. Dúfam, že po mne nepôjde celé skurvené mesto teraz. OK, že by len nejaká zapadlá ulička s 3 triggermanmi a to je všetko. No dúfam, že áno. OK, submachine gun, nejaké radixy, paráda. Ja to vyzerá tak, že to boli nejakí priekupníci alebo niečo také. Salisbury Carrot, Tau Flask, bereme pravda, že submachine gun. Vieš, že to je submachine gun, by sme... Počkaj, čo je toto za týpka? Aha, jasné, toho sme tiež zabili. Fuse, OK, tie submachine guny by sme mohli zobrať. Tie sa určite šiknú. Ich predáme, jo, drifter. Aha, oni tu vlastne asi zabili tohto driftera. Nejakej zapadlej uličke zmrdí. Jo, vyzerá tak, že Good Neighbors rozhodne není príjemné mestečko. To sú iní triggermeni, že? Ne, Neighbors Watch, aha, jasne. Takže tí triggermeni sú len gang, chvála Bohu, takže jo. Vlastne susedská hliadka, takže tam tých, že sme zabili, tak to nemá našťastie žiadny dopad. Troška som sa bál, že po mne začne strieľať teraz, že po mne začnú strieľať miestni. Aha, drifter, jasné. Jasné. Driftery sú obyvateľia pro tohto Good Neighboru. A... to je super armora. Pozri sa na tie hydrauliky. You still doing that? Yeah, still at it. Well, I just wanted to say hi and make sure you're doing all right. You take care now. Ha! Nick sa tu stretol s nejakou ženskou, ktorú zachránil z nejakého raiderského kempu. Hej, Nick, ty máš teda zaujímavú minulosť. Poďme sa pozrieť do tohoto hotelu Rexford, dámy a páni, pretože to vyzerá docela luxusná veľká budova, v ktorej by sa mohli. Treba zachádzať nejaké vedľajšie questy. A v tejto epizóde si asi moc nezastrieľame, ale tak... Or are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stopped using, you could focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Oh man, someone new. You need some Jet, man? Home-brewed, reasonable prices? Jet? What's Jet? You don't know? It's the best. It just hypercharges everything. Like you got the speed of 10 men in one inhaler. OK, pozerám sa po nejakej práci. You have any work? Yeah, actually, you might be perfect. You know the gunners, right? The high-end mercenaries? Jo. A few of them were talking about scavenging around that old hallucinogen building. I mean, just think about that name. There's gotta be some shit there that's out of this world. You get me something, I pay you 200 caps. Huh. You said there were gunners out there? The blackest-hearted mercs around, friend. Well-armed, organized. So, you know, make sure they don't catch you. Well, keď ma chytia, tak rozstrieľam gebule. Ja by som sa ich vypýtal ďalšie peniaze, ale ja si myslím, že Nickovi sa to nebude kurva páčiť. A vyskúšame. Your offer's a little low, Fred. All right, let's make it 250. OK.
Dobre, to stačí. A Nick, chvála Bohu, nič proti tomu nemá. Ale nebudeme žiadať o viac, pretože to by nám nemuselo výjsť a potom by sme mohli znova klesnúť na 200. All right, Fred. We have a deal. You're the best. The absolute best. Before you even start, let's skip to the point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. What? Can you tell me a bit about this hotel? Oh, why do they always have questions? The Hotel Rexford used to be a grand establishment. We even had guests that didn't throw up all over the floor. But now the only people who come by are looking for somewhere to nurse a hangover or shoot up chems. So, still want a room? Popravde nejak nepotrebujem miestnosť teraz. I don't think so. Fine. Jo, takže tento dealer drog, kde si nás najal, aby sme pre neho išli zohnať nejaké chemikálie na nejaké miesto, ktoré je obsadené gunnermi, takže tam bude docela podľa všetkého seriózna prestrelka, že to by sme mali, poďme sa pozrieť. Rufus Rubins. You're new around Good Neighbor, if I'm not mistaken. What do you think of the place? Čo si myslíme o Good Neighbors? Well, it's changed. Zmenilo sa to. It's changed a lot since the last time I was here. Been here before? Well, Good Neighbor's definitely come up in the past few years. Mostly since Hancock took over. Name's Rufus. I do repairs around here. Keep the robots running, sell a bit of scrap, that sort of thing. I'm usually here or drinking that swill Charlie slinging at the third rail. Looking for parts? I also might have a job. Ďalšia prácička pre nás, vyzerá to tak. OK, akú prácičku? What's the job? Don't know if you've had the beer down at the third rail, but I swear Charlie must have found it in a sewer. Found this holotape while doing repairs at the Rexford. Delivery notice for a brewing machine. Pre-war. Thing is, it was never delivered. What with all the bombs and all. Done some asking around, and I think it might still be intact. Ooh. Which is where you come in. Okay. What's the catch? The usual. Place it's in isn't empty. Might have to shoot your way in. Think you can get a hold of that brewing machine for me? Takže tento týpek od nás chce nejakú variacu mašinu na pivo, alebo páliacu, proste nejakú mašinu, v ktorej sa robí pivo a doručiť ju sem, aby mohli poriadne chlastať. A ja spolu s nimi, takže ideme do toho. I'm in. Let's do it. Great. So, brewing machine is in the basement of an old bar called the Shamrock Tap House. When you leave town, make your way around east till you hit Atlantic. Great big green sign. Bring it back here when you're done. Alright then. Dobre, takže to už máme druhú úlohu, sa na to tu hrnie. Hotel Workers, tým asi... Live Love. To si môžem prečítať, čo to je? Permanentne zostávam plus 5% XPčok, zatiaľ čo chodím s kompanionom. Wow, to je dobré. OK, pozrieme sa, či tu ešte s niekým môžeme pokecať ohľadne nejaké prácičky. Toto by mal byť asi šéf alebo niečo, nie? I know it's an open door, but it's like a philosophically open door, okay? Get the hell out. OK, sorry. Mali otvorené dvere, tak som si tam nakráčal, no. Počkaj, možno tejto ženskej, keď sa opýtame. Kto je majiteľ, tak možno nás za ním pošle. Mr. Morowski. Oh, you should have seen him in his day. This place used to be flowing with high-end chems, beautiful clients, and oh, the parties. But now he just stews in the back office and disgraces his parents' memory. I swear, if they knew how far he's fallen, they'd die all over again. So why don't you rent a room before I get worked up? Tell me more about this Morowski character. Oh, why bother? He's worthless. The other big names caught him with his pants down, and now he just has this ratty hotel. That's the way Good Neighbor operates. The strong make it to the top, until someone stronger kicks them down. Now, are you buying this room, or not? Tell me a bit about yourself, Claire. I have been working in this hotel for over 40 years, and this is not how I imagined spending my retirement. Now, are you done being nosy, or are you getting a room? OK, tak ja si teda tú miesto zoberiem. The room is on the top floor. When you come to the hallway, it's the last one on the right.
OK, ale určite sa do nej nejdem vyspať, pretože to by bolo zbytočné. Ale tento Marovský vyzerá, tak by pre nás mohol mať nejaké kšefty, pretože ona hovorila, že on to bol veľké zviera, ale potom ho niekto skopol dole a teraz vlastne len tak nejak prefušováva majetok a celkovo tak nejak sú dosť hodne z prostej pozícii v tomto hoteli. A ja predpokladám, že nejak... Prečo mi to stále hovorí? A keby naozaj chcela, aby sme sa tam išli vyspať trebárs do tej miestnosti. OK, možno, že keď sa tam pôjdem vyspať, tak sa niečo stane. Ja teraz totiž to neviem. Hey there. What? No, it can't. It's you. From Sanctuary. To je on. Right? To je ten týpek z Vaulteku, ktorý nám klopal na dvere pred 200 rokmi. Yeah, I'm from Sanctuary. What? You don't remember me? I sold you that space in the vault. But then I wasn't on the list to get in. But you, look at you. 200 years and you're still perfect. How's that possible? Ako vieš, že som perfektný po 200 rokoch cez tú energozbroj? Ty máš minimálne nejaké rentgenové oči, chlape. The vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Vault-Tec never told me that. Unbelievable. Well, I had to get to the future the hard way. Living through the filth, the decay, and the bloodshed. Look at me. I'm a ghoul. A freak. Pozri sa na mňa, som ghoul. Zrúda. Well, popravde, ghoulovia sú v dnešnej dobe docela uznávaní, takže... I'm so sorry. I didn't know this would happen. You know, you're the only other person I met from before. Oh God, I've been so alone here. No Commonwealth settlement, once a ghoul with 200 years of Vault-Tec sales experience. Well, chod do Sanctuary. Máme pre teba vynikajúce miesto, chlape. Hey, you know, you could head back to Sanctuary. I'll come visit. I promise. Really? You will? Okay, I'll head over there right now. You promise you'll come visit, right? I'll see you there. Keď už nič iné, tak mu môžeme zabezpečiť aspoň lepší život odteraz, pretože v Sanctuary rozhodne lepší život zaručíme a v Sanctuary rozhodne lepší život mať bude, pretože tam to vybudujeme úplne nenormálne. To bude lepšie ako Diamond City, dámy a páni. Jo, a teraz tá naša miestnosť, to som nečakal, že takéhoto... Že tohoto týpka tu stretnem, to som vážne, dámy a páni, nečakal. Po 200 rokoch ten chlapík, ktorý nám klopal na dvere a ktorý nám dal miesto vo Valoute, ktorý nám zaručil to, že sme prežili veľkú vojnu. Wow. OK, ja si tu teda oddychnem, neviem dokedy, čo ja viem. Dáme to na 4 hodiny, to by malo stačiť. Keď sa tu niečo zatiaľ stane, tak sa tu stane, keď nie, tak nie. OK, ale vyzerá to tak, že asi nie. Ja neviem, ono to tak vyzeralo, ako keby tá ženská chcela od nás, aby sme si išli do tej miestnosti a silou mocou nám tú miestnosť chcela nadspať, ako keď sa tu malo niečo stať, treba z príbehové, že jo, keď si pospíme. Ha, vždy som sa čudoval, ako budeš vyzerať ako robot. Nie je to zlé. Well, nie, ženik, nie. Haha, X01 je kurva drsná. OK, dámy a páni, takže to by sme mali tento hotel. Zvládli sme tu zobrať nejaké prácičky. Čo je tu dole? Ja tu máme ten chemický lab. Jo, zobrali sme tu nejaké prácičky, takže veľmi dobre. Máme minimálne 2 prácičky a 2 miesta, na ktoré môžeme ísť v budúcnosti. A momentálne, ešte sme sa stále neboli stretnúť práve s tým Finom. Myslím, že sa volá Fin. To je ten vodca práve tých... Brotherhood of Steel. Better stay out of him. He looked just like Sammy too. Sure as hell didn't act like him.
Institute thinks they can replace people with synths in this town. They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down Institute spies as they crop up. Ooh. What happened here? Ah, poor Sammy got snatched up by the Institute. Then those bastards send this low-rent double in his place. It's pathetic. Jo, bol to. 2 days before everyone realized something was wrong with him. Then we made the call, and here we are. Speaking of which, I gotta figure out where this body needs to get dumped. Why don't you get going? Aha, takže inštitút nahradil tohto Sammyho jedným zo svojich syntov po tom, čo ho uniesol. OK. No. The third rail. Čo je the third rail? Rail, alebo tretia kolaj. Jo, to je ten bar, o ktorom nám hovoril, že do ktorého máme doviesť ten... tú mašinu na to pivo. Tú varičku piva, alebo čo ja viem čo. Takže idem sa aj sem pozrieť, aj tu by mohli byť nejaké questíky pre nás. Jo, plné gúlov toto mesto, docela zaujímavé. OK, vítaj v tretej kolaji, poď dovnútra. OK, tak idem sa pozrieť, že by sme teraz spravili nejaký super cool bar. Vyzerá to tak. To vyzerá fakt dobre. Ďalší, talk to McCready, ďalší zo žoldnierov sa pozerá po McCreadym. Choď dozadu. Boy, got beer. You ain't buying beer, you ain't buying. Ten klobúk nahral na hlave, to nemá chybu. Pivo. Keď nekupuješ pivo, nekupuješ pivo. What? That is Magnolia, flower of the third rail. Anything you want to know about her other than that is her business. Now, you gonna order? OK. Tak mi niečo daj. Don't bother tipping. I'm already overcharging you. Aha, dobre, takže... Kúpime si jeden burbónik, prečo nie? Now that you're lit it up, got a proposition for you. I need a dirty boy to do some dirty, dirty work. Blood on the pavement, bodies in the ground, that kind of thing. Ty vole, tento britský Mr. Handy nemá chybu a ešte chce od nás nejakú špinavú prácičku. I got a certain anonymous client who's paying top dollar for a clean-up job. 3 locations. Everyone inside. No witnesses. Only catch? It's all in town. The old warehouses, so I can't use my regulars. Too noticeable. That's where you come in. The job's 200 caps. Payment after it's done. And don't worry, I'll know when it is. Holy shit, tak toto je iný mafián, dámy a páni. Tento Mr. Handy, to je najväčší mafián v tomto meste. Chce od nás, aby sme vystrelali 3 nejaké warehousy a že, neunúvaj sa hovoriť nám, že si to spravil. Ja viem, kedy si to spravil. Tak ty pičo, tohoto Mr. Handyho chcem ako spoločníka. OK, kto je klient? Mayor Hancock is fronting the caps. Internal political struggle. You know how it is. Look, it's nothing you need to be concerned about. Just clear out the warehouses and get paid. Simple. Aha, takže starosta tohto mesta si najíma na túto robotu. Takže nejaké väčšie peniaze, chlape, by som chcel. Listen here, you. I'm playing ring around the rosy with no hired gun. Now the client's offering 200 for the job, and 200 is what you'll get. Oh shit, to sa nám nepodarilo. Tak OK, bereme to. You better. Now go out there and bust some heads. A Valentinovi sa to nepáčilo. Takže je dosť možné, že sem neskôr prídem bez Valentina a zopakujem si celé toto, že si vládnem ten safe, ktorý som tu mal. No dobre, ale... Viete, jak to spravím? Ja to teraz strihnem, dámy a páni.
Dám si tento quick save, ja to strihnem a pošlem Valentina zatiaľ do Sanctuary. OK, dámy a páni, sme späť, ja som sa znova porozprával s týmto týpkom, nedostal som dislike od Nickyho, pretože Nickyho som poslal späť do Sanctuary Hills a zatiaľ čo ja tu budem vyjednávať o týchto úlohách, tiež sa mi podarilo vyjednať väčšie prachy znova od tohto týpka, čo je hodne dobré a teraz sa vlastne idem pozrieť sem, pretože tu nám práve hovorili, že majú smerovať tí žoldnieri, asi si ich tu niekto najíma nejakých žoldnierov, takže ma to docela zaujíma. Almost 3 months. Don't tell me you're getting rusty. Should we take this outside? It ain't like that. I'm just here to deliver a message. In case you forgot, I left the gunners for good. Yeah, I heard. But you're still taking jobs in the Commonwealth. That isn't going to work for us. I don't take orders from you. Not anymore. So why don't you take your girlfriend and walk out of here while you still can? What? Winlock, tell me we don't have to listen to this shit. Listen up, McCready. The only reason we haven't filled your body full of bullets is that we don't want a war with Good Neighbor. See, we respect other people's boundaries. We know how to play the game. It's something you never learned. Glad to have disappointed you. You can play the tough guy all you want. But if we hear you're still operating inside gunner territory, all bets are off. You got that? You finished? Yeah. We're finished. Come on, Barnes. Vyzerá tak, že Gunnery sa prišli vyhrážať bývalému kolegovi, ktorý tiež pracoval o Gunnerov, že nemá sa čo jebať do ich teritória, pretože inak pôjdu po ňom. Ale že tu nechcú začať nejaký veľký konflikt, pretože je to good neighbors a rešpektujú proste jednoducho hranice susedstiev alebo teritórií jednotlivých komunít, že jo. Takže vlastne nechcú robiť bordel v good neighbor. Look, pal. If you're preaching about the atom or looking for a friend, you've got the wrong guy. If you need a hired gun, then maybe we can talk. Aha. Čo chceli Winlock a Barnes? Maybe. Why don't you tell me who those guys were first? A couple of morons looking to climb the ladder of success by stepping on everyone else on the way up. Shouldn't be surprised, though. That's how it goes when you run with the gunners. Never heard of the Gunners. Who are they? One of the biggest gangs in the Commonwealth. Got a rep for being crazy. Stuck with them for a while because the money was good, but never... Now what about you? How do I know I won't end up with a bullet in my back? You don't. That's part of the risk, right? Can't argue with that. I'll tell you what. Price is 250 caps. Up front. There's no room for bargaining. What do you say? Well, porozmýšľame o tom. Not like the meter's running. Take your time. I got plenty. Ja, takže tomuto typkovi, keď zaplatíme, tak si môžeme ho zobrať ako kompaniona, ako typka, ktorý sa im bude chodiť. No, v podstate kompaniona. No počká, ale tu niekto niečo hovoril o tom... Tu niekto niečo hovoril o tom, že tu najímajú niekde nejakých žoldnierov. A kde zmizla tá kočka? Jo, tu je tá kočka. Hello, cica. Excuse me, miss. What's the matter, handsome? Don't tell me you didn't like the song. Song was lovely. I love the song. It was perfect. Oh, well, thank you. A girl tries her best. Now, there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Let me guess. Ah, that's it. You had that, I'm the smartest one here and I know it posture. There's something so irresistible about intelligence, don't you think? So what brings a man like you to my part of town? Takže čo privádza inteligentného chlapíka ako teba do tejto časti mesta? Hudba. Alebo budeme. Čo si myslíš? We're all trying to forget something, aren't we? I think you and I are going to get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? I was wondering if we could get to know each other better. Oh, really? Go on. Budeme viac flirtovať, ale to nám asi nevíde. Viac o tebe? How'd you end up singing here? Oh, I flew into town like any songbird does, on a heavy wind with a wounded wing. Well, this place has a stage. I needed to sing.
And Whitechapel Charlie needed customers, so here we are. Was there anything else? Skúsime ešte zaflirtovať, ale to nám určite nevyjde. Pretože ja som strašný smoliar. And then what? Shit, ten posledný flirt mi nevidie, ani keď som sa posral. I knew you were something special, all right. Let me get my coat. Poďme na rande. Let's get out of here. Let me get my coat. Order up, or forever hold your damn mouth shut. Mne to nakoniec vyšlo. Tak toto som mal šťastie, ak si vidia, dámy a páni. No to som zvedavý, ako skončíme. To ideme vážne na rande, na večernú vychádzku v našej obrovskej... I haven't been out on the town in too long. Thank you. I'm afraid my first love is always going to be the stage, though. I hope you understand. I just can't get too attached. I'll see you around, good neighbor. When I'm up there singing, I'll be thinking of you. Dámy a páni, monštrojdi, myslím, že sme si asi po 200 rokoch konečne zašukali. Yeah, biač! Plus navyše celé sme to prevádzali v energozbroji, ktorá nám, povedzme si to na rovinu, tie servá pritom docela pomohli. Tá ženská sa z toho nespamätá ešte niekoľko dní. OK, akurát, že jediná vec je, že musela byť na vrchu, pretože keby sme boli na vrchu my, tak by sme ju troška rozpučili. No, jednoznačne, dámy a páni. Sorry za to, ja som pôvodne plánoval spraviť hlavný quest a hlavnú tú questovú líniu a potom sa vrhnúť na nejaké strieľačky, na nejaké prehľadávačky v tejto epizóde znova. Ale tento Good Neighbors je hodne zaujímavé mestečko a myslím si, že docela zaujímavá časť. Ideme hodinu a 8 minút a viac, že epizóda bude mať hodinu 10 minút. Jednoznačne, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ako vravím, nebola to moc strieľačková epizóda. Ešte v budúcej epizóde asi na začiatku toto Good Neighbors ešte troška popozeráme. Máme tu tie sklady, ktoré máme vystrieľať. Ešte tu máme minimálne pár vchodov, ktoré chcem vyskúšať. Toto je ten warehouse. To je warehouse, to sú tie miesta, čo máme vystrieľať. Ešte by som sa chcel ísť pozrieť do tohto Old State Houseu, pretože to by malo byť niečo ako ich hlavná radnica a tam by sme mohli dostať nejaký quest. Takže to určite, tam sa pôjdeme pozrieť, ale to bude len na začiatku epizódy a potom pôjdeme vystrieľať tie warehousey, to už by mala byť nejaká tá akcia. A uvidíme, ako to pôjde ďalej. Jednoznačne, ako vravím, menej akčná epizóda, viac kecacia epizóda, dozvedeli sme sa hodne o inštitúte, dozvedeli sme sa hodne o Kellogovi, dozvedeli sme sa hodne o Good Neighbors, dostali sme nejaké úlohy, mali sme poriadny sex, poriadnou sexicou z Good Neighbors a momentálne budem končiť epizódu. Takže ešte raz ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila, like, páči sa mi, odber a uvidíme sa v ďalšej epizóde Fallout 4. Majte sa.